Hello all, welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve another LeetCode POTD. So this question is easy question. So the question says, uh, check if array is good. Okay. So yeah. So you are given an integer array nums. We consider an array good if it is a permutation of any array base n. Okay. So base n is basically 1, 2 up to n minus 1 n comma n. So basically 1 to n are appearing only once and n is appearing twice. So the size would be, I guess, n plus 1. Okay. In other words, it is an array. Yeah, they are saying length n plus 1 which contains 1 to n minus 1 exactly once plus 2 occurrences of n. Okay, fine. So, okay. For base 1 equals to 1 comma 1. Yeah, for makes sense because n is 1. So base 3 equals to 1, 2, 2, 3 comma 3. Okay. So return true if given array is good, otherwise return false. So when do we say an array is good? Array good అని ఎప్పుడు అంటాం? ఎప్పుడైతే it is a permutation. ఎప్పుడైతే it is a permutation of base n, right? Again, if it is a permutation of base n. For examples వాళ్ళు ఇచ్చినవి చూద్దాం. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సో ఇక్కడ ఇచ్చారు permutation is a integer. A permutation of integer represents an arrangement of these numbers. Okay, yeah. So let's see. So example 1 is 2 comma 1 comma 3 and 2 comma 1 comma 3 is not a good array because see base of n ఏంటి 1 comma 2 comma up to n minus 1 comma n comma n. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నెంబర్ 3 ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు బీ బేస్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్ ఆఫ్ బేస్ ఆఫ్ 3. సో బేస్ ఆఫ్ 3 ఏంది 1 comma 2 comma 3 comma 3, రైట్? ఇట్ ఈస్ a permutation అంటే it should have 4 elements. It only had 3 elements, so it is missing one more 3. So since the maximum element of the array is 3, the only candidate n for which this array could be permutation of base n is n equals to 3. However, base n has 4 elements but array num has 3. So therefore it cannot be permutation of base 3. So the answer is false. Okay, too many lines. I hope you understood. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ చెప్తుంది అదే అనమాట, నేను చెప్పింది చెప్తున్నారు. సో ఆన్సర్ అనేది ఫాల్స్. బేసికలీ అది గుడ్ ఏరైనా బ్యాడ్ ఏరైనా మనం తెలుసుకొని వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో యా, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో constraint is also not that constraint. Length 100, so we can go any like n square n cube అవసరం లేదు, n cube వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు దీనికోసం. కానీ num will be 200. Okay, fine. సో యా, సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బేస్ ఆఫ్ ఎన్, దిస్ ఇస్ మెయిన్ థింగ్ 1 2. సో ఇట్ ఈస్ గోన్ కవర్ ఆల్ ద నెంబర్స్ 3 4 అప్ టు n minus 1 comma n comma n. సో మనకి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనుకోండి, లైక్ 1 2 3 4 5. సో దీని పర్మిటేషన్ ఇచ్చారనుకోండి 5 4 2 5 1. am I missing something? 3 ఇలా ఇచ్చారు. The most important thing is getting to know the maximum number తెలుసుకోవాలి అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ మన యారే లెంత్ ఏది ఉందో అది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ప్లస్ 1 ఉండాలి. లైక్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఎన్ అనుకుంటే n ప్లస్ 1 ఉండాలి లెంత్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఆర్ వీ కెన్ సే మన లెంత్ n అనుకుంటే మనం నార్మల్గా యారే సైజ్ తెచ్చుకుంటాం కదా,
మన లెంత్ n అనుకుంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ అందులో n-1 ఉండాలి. అండ్ n-1 కాకుండా 1 2 3 4 n-1 ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. సో ద సింప్లెస్ట్ వే దట్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, వన్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు సార్ట్ ద యారే. నేను ఆరే సార్ట్ చేసిన అనుకో నాకు బేస్ అండ్ ఫామ్లో వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఐ నీడ్ టు సార్ట్ ద యారే. అండ్ యారే సార్ట్ చేసిన తర్వాత ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇలా ఉంటుంది కదా బేసికల్లీ. సో ఇది 0th పొజిషన్. This is 0th position, first position, second position, and this is nth position, this is n-1 position, this is n-2 position. n+1 elements ఉంటాయి కదా మొత్తం. n+1 elements ఉంటాయి. మొత్తం. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ith పొజిషన్ దగ్గర యూ నీడ్ టు ఫైండ్ i+1 ఎలిమెంట్, i+1 నెంబర్ బేసికలీ. అంటే 0 పొజిషన్ దగ్గర 1 పొజిషన్ దగ్గర 2, సెకండ్ పొజిషన్ దగ్గర 3 అదనమాట. సో మనము ఫస్ట్ మన కోడ్లో మనము ఫర్ లూప్లో ఇదే రన్ చేయాలి టిల్ ఇక్కడ వరకు రన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ nth పొజిషన్లో ఎన్నే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ i = 1 to n-1, if array of I is not equals to i+1, then return false. అట్లీస్ట్ ఒక ప్లేస్ దగ్గర అయిపోయినా కానీ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. సో అలా అవ్వలేదు, ఇక్కడ వరకు పర్ఫెక్ట్గానే ఉంది. కానీ మనం లాస్ట్ నెంబర్ కూడా చూసుకోవాలి. సో ఇఫ్ లాస్ట్ నెంబర్ చూద్దాం. లాస్ట్ నెంబర్ అంటే nth పొజిషన్. ఇఫ్ array of n బేసికల్లీ if array of n equals to n, then return true, else false. That's it. This is the simplest easy question. సో పెద్దగా ఏం లేదు ఇందులో డిస్కస్ చేయడానికి. సో కోడ్ రాసేద్దాం ఇంకా. సో so basically the largest number that we are going to have is length -1 ఉంటుంది, రైట్. అండ్ ఫస్ట్ సార్ట్ చేసేసుకుందాం. సార్ట్ nums డాట్ బిగిన్ nums డాట్ end. ఓకే. సో ఫర్ లూప్ int i = 0, i less than n +1. బేసికల్లీ మనం i = 0 to n వరకు, n అంటే n-1 వరకు చూడాలి. సో i less than n, i ++. సో if nums of I is not equals to i+1, then return false. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ if nums of n equals to n, బేసికలీ డైరెక్ట్ మనం రాయొచ్చు కూడా, రిటర్న్ nums of n equals to n. This should work. Okay, fine. So I hope you understood. This is the easiest question. And okay, one thing we need to discuss is time complexity. So let's quickly discuss that. So time complexity is simple. We are traveling the array, so O of n is the time complexity, and space complexity is O of 1. We are not using any extra memory, right? So O of 1. So that's it. And thank you for watching, and like, share and subscribe, and you can check out the description for the problem link and also solution code, not only for this POTD. You can
you can we I have a GitHub repository, especially for LeetCode POTD solutions, so you can check all the solutions there. And sometimes I even post in Java also, so the people who want in Java can also refer there. And yeah, happy coding. Bye bye.